Hello students, Excel grade 6, page 62, 63 and 64. 6 сыныпқа арналған Excel кітабының 62, 63, 64 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Which of the following sentences are true about germs? Decide in pairs. Төменде келтірілген сөйлемдердің микробтар туралы қайсысы шындық? Соны белгілеуіміз қажет. Сіздерде мұнда germs деген, яғни микробтар деген мәтін берілген. Оны өздеріңіз оқып аударатын боласыздар. Біз бірінші жаттығуды орындайтын боламыз. 1. Germs destroy food. Микробтар тамақты бұзады. That's true. 2. There are germs on all surfaces. Микробтар барлық беткі жерлерде. That's true. Бұл шындық. 3. Cooking destroys germs. Пісіру микробтарды өлтіреді. That's true. Шындық. 4. Germs grow fast in the cold. Микробтар салқында тез өседі. That's false. Бұл жалған. Exercise 2. Екінші жаттығу. Use the words below and mustn't to write complete sentences. Төменде берілген сөйлемдерді must немесе mustn'тпен толықтыру қажет. Мысал ретінде сіздерге you mustn't talk with your mouth full. Аузыңды толтырып алып сөйлемеуің керек деп айтып жатыр. Сол сияқты етіп қазір сөйлемдерді толықтырып орындайтын боламыз. You must eat a lot of fruit and vegetables. Сен көп жемістер мен көкөністер жеуің керек. 3. You mustn't go swimming after a meal. Тамақтан кейін жүзуге бармауың керек. 4. You must drink a lot of water in the summer. Жазда көп су ішуің керек. 5. You mustn't put lots of salt in the soup. Сорпаға көп тұз салмауың керек. 6. You must cook food well. Тамақты жақсылап пісіруің керек. Exercise 3. Үшінші жаттығу. List the information in the text under the headings. Do's, don'ts. Do's дегеніміз жасауға болады, don'ts жасауға болмайды. Сол әрекеттерді must немесе mustn't арқылы жазуымыз қажет. Ол ақпараттарды біз әрине мәтіннен аламыз. Сол мәтіндегі берілген жасау керекті әрекеттерді және жасамау керек әрекеттерді mustn't арқылы жазатын боламыз. You must clean your hands with soap and water before cooking. Тағам дайындар алдында қолыңды сабынмен және сумен жақсылап жууың керек. You must clean all kitchen surfaces. Ас үйдегі барлық беткі нәрселерді сүртуің керек. You must use clean pots, pans and dishcloths. Таза шайнектер, таза сковородка қолдануың керек. You must keep fish, meat, cooked food and dairy products in the fridge. Балық, ет, пісірілген тамақтар және сүт тағамдарын холодильникте сақтауың керек. You must store food in different containers in the fridge. Тамақтарды холодильникте әртүрлі контейнерлерде сақтауың керек. You must reheat food only once. Тағамды тек бір-ақ рет қана жылытуың керек. You must keep raw meat away from cooked food. Шикі етті пісірілген тамақтардан әрі қарай ұстауың керек. Енді don'ts'ты жазамыз. Не жасауға болмайды. You mustn't reheat food more than once. Бір реттен артық тағамды жылытуға болмайды. You mustn't leave food out of the fridge for more than 2 hours. Тағамды холодильниктен шығарғаннан кейін 2 сағаттан артық қалдыруға болмайды. 2 сағаттың ішінде холодильникке кері салу керек деген сөз. You mustn't use the same knife to cut raw meat and cook food. Шикі етпен піскен тамақтарды кесуге бір пышақ қолданбауың керек. You mustn't cut raw meat and cooked food on the same chopping board. Шикі етпен пісірілген тағамды бір тақтайда турамауың керек. Бұл жаттығу түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қарай 4-ші жаттығуға өтеміз. How many types of germs do you know of? Микробтардың қанша түрін білесің? Collect information and present it to the class. Ақпараттар жинап, оны сыныпқа айтып бер. Жалпы микробтардың 4 түрі болады. Бактерия, вирус, грибок. Грибок дегеніміз яғни саңырауқұлақ және де қарапайымдылар. Олар әртүрлі болып келеді. Мысалы, біреулері адамдарға ауру тудыруы мүмкін, енді біреулері адамдардың үстін қышытуы мүмкін деген сияқты әсерлері бар. Сол туралы жазатын боламыз. There are 4 types of germs. Bacteria. They are very small. Some make us sick.
Viruses, they spread easily, they cause colds and flu. Fungi, they live on skin, they can cause itching. Protozoa, they live in dirty water, they can cause illness. How to stay safe? Wash hands, eat clean food, cover your mouth. Next page 63. Келесі 63-ші бетке өтеміз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the email. Хатқа қара. Who is writing it? Оны кім жазып жатыр? What advice does Мирас give to Санжар? Мирас Санжарға қандай ақыл кеңес беріп жатыр дейді. Хатты кім жазып жатыр? Әрине Мирас жазып жатыр Санжарға. Сұрақтарға жауап бере кетейік. Мирас is writing the email. He advises Sanjar to take short breaks when he feels tired, do exercise and eat healthily to boost his energy. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the email and complete the gaps with the correct infinitive or ing form of the verbs in brackets. Электронды хатты оқы және бос орындарда жақшаның ішінде берілген етістіктердің инфинитив формасымен, яғни to формасымен немесе ing формасымен толықтыру қажет. Listen and check. Тыңда және тексер дейді. Dear Sanjar, I was sorry to hear that you are feeling stressed about sitting your exams next week. I think I can help. It would be a good idea to take short breaks when you feel tired. If you do this, it will help you clear your mind and improve your concentration. Another idea is to exercise and eat healthily. This will boost your energy and help you feel calm. I hope my advice helps. Write back and tell me how things are going. Best wishes, Miras. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Use the prompts and the language in the box to give advice, as in the example. Мысалдағыдай етіп сөйлемдерді толықтыру қажет. Мысалы, I'm very shy. Мен өте қатты ұялшақпын дейді. You should join a sports club. It would be a good idea to join a sports club. I put on weight. Мен салмақ қосып алдым. You should go on a diet. Сен диета ұстауың керек. I'm stressed about exams. Мен экзамендерге бола уайымдап жүрмін. It would be a good idea to do some exercise. Жаттығу жасау жақсы идея. I'm tired in the morning. You should go to bed earlier. Сен ертерек ұйықтауың керек. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Listen to the dialogue between two friends about losing weight. Артық салмақтан арылуға байланысты екі достың арасындағы диалогты тыңда. What advice is given? Қандай кеңес берілген? Take notes under the headings advice, expected results. Қазір сол аудио бойынша advice, яғни кеңес, және expected results, күтілетін нәтижелер деп екі бағанға бөлеміз де, одан кейін сол бағандарды сөйлемдермен толықтыратын боламыз. Advice, don't miss meals. Eat a wide range of healthy food. Don't eat takeaways and sugar drinks. Exercise every day. Expected results, less likely to eat unhealthy snacks. Improve health. Have more energy. Feel more confident. Exercise 5. Бесінші жаттығу. A friend has sent you an email asking for advice on how to lose weight. Сенің бір досың артық салмақ қалай тастауға болатындығы туралы кеңес сұрап хат жолдады. Use your notes from exercise 4 to write a short email to him, her giving advice. Follow the plan. Сіздерге мұнда план берілген, сол досыңызға артық салмақтан арылудың жолдарын айтасыздар кеңес ретінде. Мысал ретінде былай жасаңыздар болады. Dear Alex, I'm sorry to hear that you are worried about your weight. I understand how difficult it can be, but don't worry, you can do it. My advice is not to miss meals and to eat a wide range of healthy food like fruit, vegetables, and whole grains. Try to exercise every day, even a short walk. This will help you feel healthier and more energetic. I hope this advice helps. Speak to you soon. Best wishes. Соңында өздеріңіздің аттарыңызды жазасыздар.
Next page 64. Келесі 64-ші бетке өтеміз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Do you live a healthy lifestyle? Сен салауатты өмір салтын ұстанасың ба? Do the quiz to find out. Оны білу үшін мына квизді орында. Circle A, B, or C. Most days, some days, and never дейді. Ең алдымен сіздерге quotation берілген, яғни цитаты берілген Махатма Гандидің, соны оқиық. It is health that is real wealth, and not pieces of gold and silver. Нағыз байлық алтын мен күміс емес, нағыз байлық денсаулық дейді. Қазір енді сіздерге берілген тестті орындайтын боласыздар. Мында берілген сөйлемдерді оқимын. I eat lots of fruit and vegetables. Мен көп жемістер мен көкөністерді жеймін. Егер көп жейтін болсаңыз A-ді белгілейсіз, кей күндері жейтін болсаңыз B-ді белгілейсіз, ешқашан жемейтін болсаңыз C-ді белгілейсіз. 2. I drink plenty of water. Мен суды көп ішем. Most days көп ішетін болсаңыз A, кейде ішетін болсаңыз B, және ешқашан ішпейтін болсаңыз C. 3. I walk instead of taking the bus. Мен автобусқа отырудың орнына жаяу жүремін. Көп жағдайда болса A, кей күндері B, ешқашан C. 4. I avoid fatty unhealthy food. Мен майлы және зиян тамақтар жемеймін. Көбінесе болса A, кей күндері B, және ешқашан C. I sleep at least 8 hours at night. Түнде кемінде 8 сағат ұйықтаймын. Көбіне A, кей күндері B, және ешқашан C. Белгілеп отырыңыздар. 6. I try to do sports and exercise. Мен спортпен шұғылданамын, жаттығу жасаймын. Көбіне болса A-ді белгілейсіздер, кей күндері B, және ешқашан C. I avoid sugary drinks. Мен тәтті сусындардан қашамын. Яғни тәтті сусындар ішпеймін. Көбіне болса A, кей күндері B, және ешқашан C. Енді сіздер жаңа жаздыңыздар ғой белгілеп. Сол жауаптарыңыз бойынша, егер сізде A варианты көп шыққан болса, you are living a very healthy life, well done. Салауатты өмір салтын ұстанасыз, жарайсыз. Егер сізде B варианты көп болған болса, you are doing all right, but there are still things you can do to be healthier. Жақсы жасап жатырсың дегенмен, одан сайын денсаулығыңды нығайтуға жасау керек кейбір әрекеттер бар дейді. Енді егер сенде C варианты көп болған болса, oh dear, you need to make some big changes to your lifestyle. Қымбаттым, өз өміріңе үлкен өзгерістер енгізу керек. Сізде қай вариант көп шықты, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Exercise 2, екінші жаттығу. You are celebrating World Health Day at school. Әлемдік денсаулық күнін мектепте атап өтудесіңдер. Create a poster to persuade people to lead a healthy lifestyle. Адамдарды салауатты өмір салтын ұстануға шақыратын постер дайындаңдар. Use the ideas in the quiz as well as your own. You can use pictures if you like. Суреттермен әдемі етіп осындай бір постер дайындасаңыздар болады. Өте ашық, яркий болып тұр. Сондықтан да барлығының назары осыған түсіп, адамдар салауатты өмір салтын ұстанғысы келіп кетеді осы постердан кейін. Next, exercise 3. Үшінші жаттығу. Do the quiz, mark the sentences as true or false. Квизді орында. Сөйлемдерді шындық немесе жалған екендігін белгіле. 1. The British spent 250 pounds a year on curries. That's true. Health trains provides medical care to people in Australia. That's false. The RFDSA started in 1928. That's true. Vanilla extract can help with toothaches. True. We can use the same knife to cut raw meat and cooked meat. That's false. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Look at module 5 and write a true-false quiz of your own. Бесінші модульге қарай отыра, өз нұсқаңдағы true-false quizін жасап шығару керек.
Мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. The health train program started in 2015. That's false. Chocolate has the same ingredients in it as a cough syrup. True. Immigrants from Brazil brought kebabs to Britain. That's false. Honey may help sore throats. True. We can keep raw meat with cooked food. That's false. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Song. Өлең берілген. Read and listen to the song. What sports does the singer like doing? Өлеңді тыңда және оқы. Әншіге қандай спорт түрлері ұнайды? Осы берілген өлеңге сәйкес әншіге ұнайтын спорт түрлерін жазамыз. The singer likes skating, swimming, working out in the gym and playing tennis. Exercise 6. Алтыншы жаттығу. Why is it important to do sports and have a healthy body and mind? Tell the class. Спортпен шұғылдану және денің сау болуының маңыздылығы қандай, сол туралы классқа айтып бер дейді. Әркім өзінің ойын жазу керек, дегенмен де мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. It's important to do sports and have a healthy body and mind because sports make us strong and energetic. Physical activity helps our heart, muscles and bones. It also reduces stress and makes us feel happier. When our body is healthy, our mind works better. And we can study, sleep, and live better. A healthy body and mind help us enjoy life. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге видео пайдалы болған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.